All right, welcome back. Ever stop to think about what it really takes to turn a simple spark of an idea into an iconic product? The kind of thing people feel like they can't live without? Today, we're going to break down that whole journey from that first light bulb moment all the way to the big market launch using the core ideas from operations management. Okay, I want you to think for a second. What's that one product you just can't live without? Maybe it's your phone, your favorite app, or hey, even your daily coffee order. Did you ever wonder where it came from? How it went from just a thought in someone's head to being a part of your life? Well, that's the incredible journey we're going to map out today. So here's our roadmap. First, we'll dig into why a great design is the essential blueprint for success. Then we'll follow an idea right from the start, seeing how it gets tested for feasibility and then molded by its core design components. After that, we'll look at the intense race to get to market, uncover the secrets of designing for quality, and finally, we'll explore the totally unique world of designing an experience, not just an object. Okay, let's start at the very beginning, the foundation, the blueprint for success. And this is where we'll see how great design isn't just about making things look pretty. It's actually a powerful strategic weapon that gives a company a serious edge over the competition. ඉතින් පලදායි සැලසුමක් කියන්නේ මොකක්ද? සරලව කිව්වොත් ඒකෙන් වෙන්නේ පාරිභෝගිකයාගේ අවශ්‍යතාවය සරලම සහ ලාභම විදියට සපුරාලන එක. මේක හරියට කළොත් අලුත් දෙයක් වෙළඳ පොළට ගේන යන කාලය අඩු වෙනවා පස්සේ කාලයක ලොකු වියදමක් දරලා වෙනස්කම් කරන්න ඕන වෙන්නෙත් නැහැ. මේක තමයි තරඟකාරීත්වයේ අත්තිවාරම. So, what does an effective design actually mean? Well, it really just boils down to this: meeting what your customers need in the simplest, most affordable way you can. When you nail this part, you drastically cut the time it takes to get to market, and you dodge those super expensive, soul-crushing revisions later on. And that, right there, is the bedrock of a real competitive advantage. Now that we get why design is so important, let's rewind and go right back to the start. Every single great product begins as just a little spark of an idea. This is where we look at those first make-or-break steps, the birth of that idea, and its very first reality check. මෙන්න බලන්න සම්පූර්ණ සැලසුම් ක්‍රියාවලිය. ඒක පටන් ගන්නේ අදහසක් පහළ දීමෙන්. ඊට පස්සේ ඒ අදහස ඇතරම් කරන්න පුරුවන්ද කියලා බලනවා. ඒකත් හරිනම් සැලසුම් කිරීම පටන් ගන්නවා, මූලාකෘතියක් හදලා පරීක්ෂා කරනවා, අවසාන සැලසුම සකස් කරලා අන්තිමටම වෙළඳ පොළට නිකුත් කරනවා. The design process isn't just some random chaos. It follows a really clear path. It all kicks off with idea generation. Right after that, you've got the feasibility study, which is basically a tough reality check to see if the idea can even work. If it passes, you move into the actual design and specifications, then prototyping and testing. After all that feedback and tweaking, you get the final design, and then it's time for the big launch. ඉතින් මේ විශිෂ්ට අදහස් එන්නේ කොහෙන්ද? සමහර විට සමාගමේම පරිේශනාංශයෙන් නැත්නම් පාරිභෝගිකයන්ගේ පැමිණිලි වලින් සමහර වෙලාවට තරඟකරුවන්ගේ නිෂ්පාදන ගලවලා බලලත් අදහස් ගන්නවා. සැපයුම් කරුවන්ගෙන්, විකුණුම් නියෝජිතයන්ගෙන්, කර්මාන්තශාලාවේ වැඩ කරන සේවකයන්ගෙන් පවා අදහස් එන්න පුරුවන්. So where do these game-changing ideas even come from? Well, you might be surprised. They can pop up just about anywhere. Sure, they come from the company's own R&D labs, but they also come from customer complaints and suggestions. Sometimes, the best ideas come from taking apart a competitor's product. That's reverse engineering. Inspiration can also come from your suppliers, your salespeople, and even the folks working right there on the factory floor. All right, so once we've got an idea that's actually feasible, we get to move into the real heart of the process, the core design components. This is where our product stops being an abstract idea and starts to take on a real character, where we define how it looks, how it feels, and most importantly, how it actually works. සැලසුම් කිරීමේදී ප්‍රධාන පැති දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි ස්වරූප සැලසුම, ඒ කියන්නේ නිෂ්පාදනය පෙනෙන්නේ කොහොමද කියන එක. දෙවෙනි එක තමයි ක්‍රියාකාරී සැලසුම, ඒ කියන්නේ නිෂ්පාදනය ක්‍රියා කරන්නේ කොහොමද කියන එක. මේකෙන් තමයි එහි විශ්වසනීයත්වය, නඩත්තුව සහ භාවිතය පහසුව තීරණය වෙන්නේ. Okay, so you can really think of design as having two sides of the same coin. On one side, you have form design. That's all about the aesthetics, the senses. The big question is, how will the product look and feel? On the other side, you have functional design. This is all about performance. How is this thing going to work? This is where you focus on the heavy hitters, like reliability, how easy it is to maintain, and usability. අපි ක්‍රියාකාරී සැලසුමේ වැදගත්ම අංගයක් වන විශ්වසනීයත්වය ගැන ටිකක් ගැඹුරින් කතා කරමු. මේකෙන් කියවෙන්නේ නිෂ්පාදනයක් නිශ්චිත කාලයක් සඳහා බලාපොරොත්තු වෙන කාර්ය හරියටම ඉටු කිරීමේ සම්භාවිතාවය. මේක ස්ථාවරතාවය සහ විශ්වාසය ගැනයි. All right, let's zoom in on reliability for a second, because this is huge. This isn't just about a feeling of trust. It's actually a precise mathematical calculation.
Reliability is the probability, the statistical chance that a product will do what it's supposed to do for a specific amount of time without failing. It's all about consistency and building trust through performance. ඊළඟට එන්නේ නිෂ්පාදන සැලසුම. මේකේ ප්‍රධාන ක්‍රම 3ක් තියෙනවා. සරල කිරීම කියන්නේ අනවශ්‍ය කොටස් අයින් කරන එක. ප්‍රමිතිකරණය කියන්නේ පුදුවේ පාවිච්චි කරන එකිනෙකට මාරු කළ හැකි කොටස් භාවිත කරන එක. මොඩියුලාරිටි කියන්නේ හරියට ලෙගෝ වගේ ප්‍රමිතිගත කොටස් එකතු කරලා විවිධ නිමි භාණ්ඩ හදන එක. Next up is production design, which is all about making the product easy and cheap to actually build. There are 3 key tricks here. First is simplification, just reducing the number of parts. Fewer parts means fewer things can go wrong. Then there's standardization, which means using common, interchangeable parts across different products. And finally, there's modularity, which is like using standardized building blocks, think of Legos, to create a whole variety of different end products. You know, in the world we live in today, having a brilliant idea is really only half the battle. You have to get that product into people's hands before your competition does. So this next part is all about the strategies that companies use to win that high-stakes race against the clock. එහෙනම් වෙළඳපොළට ඉක්මනින් යන්නේ කොහොමද? බහුකාර්ය සැලසුම් කණ්ඩායම් හදන්න. තීරණේ එකකට පස්සේ එකක් ගන්නව වෙනුවට එකපාර ගන්න. නිෂ්පාදනය සහ එකලස් කිරීම පහසු වෙන්නම සැලසුම් කරන්න. CAD/CAM වගේ පරිගණක තාක්ෂණයන් පාවිච්චි කරන්න. සහ හවුල්කරුවන් සමග එකතු වෙලා සැලසුම් කරන්න. So how do you actually win this race? What's the secret sauce? Well, you start by using multifunctional teams, getting everyone from engineering to marketing in the same room from day one. You make decisions at the same time, concurrently, not one after another. You use SMART principles like design for manufacture and assembly, or DFMA. You lean heavily on technology like CAD/CAM systems, and you work hand in hand with your partners and suppliers. මේ එකම වෙලාවේ වැඩ කරන ක්‍රමයට කියන්නේ සමගාමී සැලසුම කියලා. මේක නවීන ප්‍රවේශයක්. මෙතනදී නිෂ්පාදනය සහ ඒක හදන ක්‍රියාවලිය දෙකම එකවර සැලසුම් කරනවා. එකට පස්සේ එකක් නෙවෙයි. මේකෙන් ගුණාත්මක භාවයත් වේගයත් දෙකම වැඩි වෙනවා. Now, this whole idea of getting everyone to work together at the same time, that's what we call concurrent design. Think of the old way as a relay race, where one person hands off to the next. Concurrent design is more like a soccer team, where everyone is on the field, moving toward the same goal together. This approach is a game changer, improving both the quality of the product and the speed you get it to market. Of course, being fast is totally useless if the product you launch is full of bugs or breaks easily. And that brings us to an absolutely non-negotiable part of this whole journey, designing for quality. This is all about making sure the product you build is robust, dependable, and actually delivers real value. මේ සඳහා තියෙන ප්‍රධානම මෙවලමක් තමයි FMEA. ඒ කියන්නේ Failure Mode and Effects Analysis. මේකෙන් කරන්නේ නිෂ්පාදනයක වෙන්න පුරුවන් වැරදි ඒව වෙන්නත් කලින් ක්‍රමානුකූලව හොයාලා බලන එක. අහන ප්‍රශ්න තමයි මොකද්ද වැරදෙන්න පුරුවන්? ඒ ඇයි සහ ඒකේ බලපෑම මොකද්ද කියන එක. One of the most powerful tools for this is something called FMEA, which stands for Failure Mode and Effects Analysis. It's a way of systematically hunting down potential problems before they ever happen. Just think about it like this. Imagine you're making potato chips. FMEA is the process that forces you to ask, okay, what could possibly go wrong here? The chips could be stale, broken, too salty. Then you figure out why and what the effect is, so you can prevent it from ever happening in the first place. තවත් බලවත් මෙවලමක් තමයි QFD. එමත් නැත්නම් Quality Function Deployment. මේකේ මූලිකම අදහස තමයි පාරිභෝගිකයාගේ හඬ. ඒ කියන්නේ එයාලට ඇත්තටම ඕන දේ ඉංජිනේරුවන්ට තේරෙන භාෂාවෙන් තාක්ෂණික සැලසුම් අවශ්‍යතා බවට පරිවර්තනය කරන එක. And this quote right here, it just perfectly nails the core idea behind another incredible tool, Quality Function Deployment, or QFD for short. Its entire mission is to act as a translator. It takes the voice of the customer, what they really want, in their own words, and translates it into technical design requirements that an engineer can understand and build. QFD ක්‍රියාවලියේ House of Quality කියන metrics එකක් භාවිතා කරනවා. එහි තර්කය සරලයි. පාරිභෝගිකයා කියනවා මට හොඳට වැහෙන දොරක් ඕන කියලා. මේ metrics එක ඒ ඉල්ලීම දොරේ ඝනකම වගේ සැලසුම් ලක්ෂණ බවටත් ඒ ලක්ෂණ නිශ්චිත කොටස්වල පිරිවිතරයන් බවටත් පරිවර්තනය කරනවා. The main tool QFD uses is this matrix, and it has a pretty cool name, the House of Quality. And behind the complex look, the logic is actually beautifully simple. It creates a direct, traceable line from a customer demand, like, I want a car door that sounds solid, to a specific design characteristic, like door panel thickness, all the way down to the exact component specifications.
ගුණාත්මක සැලසුමේ අවසාන ඉලක්කය තමයි රෝබස් ඩිසයින් එකක්. ඒ කියන්නේ ස්ථීර භාවයක් තියෙන සැලසුමක් නිර්මාණය කරන එක. ඒ කියන්නේ පාලනය කරන්න බැරි සාධක තිබුණත් නිෂ්පාදනය ස්ථාවරව ක්‍රියාත්මක වෙනවා. රස්නේ දවසක උනත් සීතල දවසක උනත් පළපුරුදු කෙනෙක් පාවිච්චි කළත් අලුත් කෙනෙක් පාවිච්චි කළත් ඒක එකම විදිහට වැඩ කරනවා. RIL, the end goal of all this quality design stuff is to create what we call a robust design. This means the product is designed to work consistently even when things are less than perfect. It can handle variations in its environment or how it's being used. It performs just as well on a hot day as a cold one, or whether it's in the hands of an expert or a total newbie. It's basically a design that's built for the chaos of real life. So far, we've pretty much been talking about physical products, things you can hold and touch. But what about designing a service, like a haircut, a flight, or a stay at a hotel? Well, that requires a completely different way of thinking, because you're not just designing a thing, you're designing a feeling, an experience. සේවා නිෂ්පාදනවලින් වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද? සේවා අස්පෘශ්‍යයි, අල්ලන්න බෑ, ඒවයේ ප්‍රතිදානීය විචල්‍යයි, කොණ්ඩයක් අපන හැම පාරම එක වගේ නෑ. පාරිභෝගික සම්බන්ධතාවය වැඩි, ඒවා ක්ෂය වෙනවා, හිස් හෝටල් කාමරයක් පස්සේ පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඒ වගේම ඒවා සපයන කෙනාගෙන් වෙන් කරන්න බෑ. So what is it that makes services so different? Well, as you can see, they're intangible. You can't touch them. The output is always variable. No two haircuts are exactly alike. They usually involve high customer contact. They're perishable, meaning you can't save an empty hotel room for later. And they're inseparable from the person or system delivering them. මෙම වෙනස්කම් නිසා සේවා සැලසුම් කිරීමේදී ගන්නා තීරණ සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස්. වැඩි පාරිභෝගික සම්බන්ධතා තියෙන සේවාවකදී සැලෝන් එකක් වගේ ස්ථානීය පාරිභෝගිකයට පහසු විය යුතුයි. සේවකයන්ට මිනිස්සු එක්ක හොඳට කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒත් අඩු සම්බන්ධතා තියෙන සේවාවකදී චෙක්පත් සකසන මධ්‍යස්ථානයක් වගේ ස්ථානීය කාර්යක්ෂමතාව මත තීරණය වෙනවා. සේවකයන්ට අවශ්‍ය වෙන්නේ තාක්ෂණික කුසලතා. මේ තීරණ දෙක සම්පූර්ණයෙන්ම දෙපැත්තක තියෙන්නේ. And this table does a fantastic job of showing how those unique qualities completely change the design decisions you have to make. For a high-contact service, like a hair salon, the location has to be convenient for the customer, and the most important worker skills are all about customer interaction. But for a low-contact service, like a check processing center, location is all about efficiency, and the worker skills are purely technical. The design choices are polar opposites. So what's the big takeaway from all of this? Every single product you use and every service you experience is the end result of a long, complex chain of design decisions. So the next time you use your favorite app, grab a coffee, or unbox a new gadget, try to see it through the eyes of a designer. Ask yourself, what specific choices made this thing a success or maybe a failure? Thanks so much for joining me.